ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕೋನ್, ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಕೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್. ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಾಗ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಅದರ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದೇ ತರ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್, ಹೆಚ್ ನ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಚ್ ನ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು these two are fixed. This is also fixed because cone, it is a fixed cone. height ಮತ್ತೆ radius change ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ 2π RH, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ ಈಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. AB ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್, AB ಬೇಕು. So from the figure if you observe ಮಾಡಿದ್ರೆ these two triangles OPQ and ABQ ಇವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್, ಇಲ್ಲೂ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್, ಲೆಟ್ us consider like this, since triangle OPQ and triangle ABQ are similar, so they are similar, therefore what we have, the ratio of the sides, ratio of OP by AB is equal to PQ by BQ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ OQ by AQ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎರಡು ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. OP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಕೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ H, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ AB is the height of the cylinder, that is small h, that is equal to PQ is the radius of cone, that is capital R, divided by BQ ನೋಡಿ, ಈ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ PQ minus this, that is nothing but R minus this portion is the radius of cylinder, that is R. From this we can find out what is the height of the cone. Height of the cone small h is equal to, cross multiply ಮಾಡೋಣ, ಇದು h ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ you will get h divided by R, capital H divided by R, both are constants, into capital R minus small r. So this is the height of the cylinder. Now let us take the curved surface area. Surface area of cylinder ಏನಾಗುತ್ತೆ? Let us take, that is S is equal to 2π RH, 2π R into H ಅಂದ್ರೆ capital H divided by R, that is capital R, into R minus R. So this is S. So S totally, this 2π H are all are constants. Let us take 2π H
divided by capital R. All these are constants. Constants ಅವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು r ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ capital R into small r minus r square. This is the curved surface area. Now it is totally a function of radius of the cylinder r. ಇಲ್ಲಿ capital R constant, capital H constant. ಇದನ್ನ critical point find out ಮಾಡಕ್ಕೆ let us differentiate with respect to r. ಏನಾಗುತ್ತೆ s dash of r is equal to 2 pi h by r. 2 pi h divided by r. All these are constants. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ r into derivative of r with respect to r is 1 minus derivative of r square is 2r. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ with respect to r second order derivative. So therefore s double dash of r, what we will get? 2 pi h constant divided by r into derivative of this is minus 2. So that is minus 4 pi h divided by r anta sigute. Now for the critical point, we have to take s dash of r is equal to 0. Now ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಗಿವನ್, ಅವು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಇವೆಲ್ಲ ಗಿವನ್. ಸೊ this cannot be 0, so this should be 0. What we will get then? R capital R small r. So that is, sorry, this one is the derivative, that is r minus 2r is equal to 0. So therefore r you will get it as capital R by 2. This is the critical point. At this critical point, what we have? At r is equal to capital R by 2, what is s double dash of r? Second order derivative ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನು minus 4 pi h divided by capital R. ಇಲ್ಲಿ small r ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ substitute ಮಾಡಕ್ಕೆ, we got it as negative. If the second derivative is negative at the given point, it will be a point of maxima. Therefore r is equal to capital R by 2 is point of maxima. So andre ಏನು, when r is equal to capital R by 2, that is the radius of the cylinder is equal to radius of the cone divided by 2, then surface area, that is curved surface area of cone is maximum. So therefore when the curved surface area of the cone is maximum, the radius of the cone will become half of the radius of the cylinder. That is the given, that is what we have to prove, right? So therefore that is the conclusion. Therefore what we can write now, when radius of cylinder is half of the radius of the cone, then curved surface area, the curved surface area of cylinder is maximum. So ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದವರು, the greatest curved surface area ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ we have to prove that the radius of the cone ಏನಿದೆ ಅದು half of the radius of the cylinder ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ half of the radius of the cone ಅಂತ prove ಮಾಡಬೇಕು. Hence the proof. Next, find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x square by a square plus y square by b square equal to 1 ellipse ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, this is the general form of ellipse, major axis on x axis. So major axis on x axis ಒಂದು ellipse ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು such that vertex of the isosceles triangle A ಏನಿದೆ that is either here or here, ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. I have taken at this end. Next ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, one of the vertex is at this point. ಒಂದು isosceles triangle ನ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ of these two sides equal, ಇವೆರಡು sides equal, AB equal to AC.
ನಾವು ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಬೇಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೆಚ್ ಕಮ ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಾವು ಹೆಚ್ ಕಮ ಕೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಹೆಚ್ಚೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆನೇ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆಗಿದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಸೊ ಒನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದೇ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್, 2h/2 ಇಸ್ ಹೆಚ್, ಕೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ 0 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಫಿಗರ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಆಫ್ ಎ ಕಮ 0, ಬಿ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಕಮ ಕೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಕಮ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ triangle ABC. ಈಗ what is the area of triangle? Area of triangle ABC is equal to half into base. Base is what? This total length ಎಷ್ಟು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2k ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2kನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡಿ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2a ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಸ್, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2a ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇದು a ಯೂನಿಟ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ h ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ h. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ a minus h will be the length of this dA total. Length of dA ಏನು ಬರುತ್ತೆ, a minus h ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, we will get k into a minus h. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿನ್ಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಕಮ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಕಮ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಲೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ x ಬದಲು we will take h square by a square, y coordinate is k square by b square equal to 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐದರ್ ಯು ರೈಟ್ h in terms of k or k in terms of h, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ k square by b square equal to 1 minus h square by a square. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, k is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, k square by b square equal to LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ a square minus h square by a square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ k square is equal to b square by a square into a square minus h square ಬರುತ್ತೆ. You will get k square root ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get square and square root cancel ಆಯಿತು, b by a into root of this term a square minus h square. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು. Now let us use this in the area. So therefore area ಏನಾಗುತ್ತೆ, area of triangle ABC is equal to ಏನಾಯ್ತು, k ಬದಲು b by a root a square minus h square into a minus h. ಈಗ this area is function of h alone. h ವೇರಿಯಬಲ್, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ h and k ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ನೌ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ h. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು h. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು h ಏನಾಯ್ತು, dA by dh ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್
b by a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಚೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ h is -1. a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0, ಯಾಕೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. h ಗೆ ಮೈನಸ್ h ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು h ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ 1. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ a ಮೈನಸ್ h ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ h ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 root a square minus h square into derivative of a square minus h square is 2h, minus 2h. 2 will get cancelled. Simplify ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? If you cross multiply this, b by a into root will get cancelled, a square minus h square with minus 1 ಇದೆ. So therefore minus a square plus h square, then illu minus ಇದೆ, so minus a plus h square again divide by root a square minus h square. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ b by a ಇಂಟು h square a plus h square 2h square minus a into h, you will get ah plus h square plus minus a square divided by root a square minus h square. ಈಗ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2h square into minus a square minus 2h square a square ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್, you will get ಇಲ್ಲಿ minus ah ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ minus 2ah plus ah, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2h square a square you will get, add ಮಾಡಿದ್ರೆ minus ah. So therefore if you factorize it you will get b by a into, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, 2h square minus 2ah plus ah minus a square. So 2h ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ h minus a plus a ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ h minus a, so that you will get the factors as h minus a into 2h minus a divided by root a square minus h square. This is the derivative of the area with respect to h. Now critical point ge idana substitute it to 0. For critical point substitute dA by dh is equal to 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ b by a 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅದು 0 ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. b by a 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ನ 0ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿಯೋದೇನು, ಐದರ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 or this should be 0. So that means h minus a should be 0 or 2h minus a should be 0. Sorry, 2h plus a should be 0. Now we have to find out what is h. h is equal to a, either h is equal to a or you will get h is equal to minus a by 2. There are two critical points you will get. Now h is equal to a substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ area of the triangle will become 0. ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. If you substitute h is equal to a, ಈ area of triangle substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ everything will become 0. Area of triangle will become 0. So we don't want that. So let us check at x is equal to minus a by 2. Maximum ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್, right? So now at h is equal to a, so area becomes 0. So we are not considering this. So now consider at h is equal to minus a by 2. To the left of h is equal to minus a by 2 ಅಂದ್ರೆ slightly less than minus a by 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. h is less than minus a by 2 ಅಂದ್ರೆ derivative h is less than minus a by 2 means
h minus a ಏನಾಗುತ್ತೆ h minus a will be less than minus a by 2 minus a. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ? This is less than some negative value means this is negative. ಅದೇ ತರ 2h will be less than a. ಆಮೇಲೆ 2h will be less than a means 2h my plus a is less than 0. So ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. This is negative and this is also negative. So therefore to the right of h is minus a by 2. That means to the left of minus a by 2. Idu negative. So minus into minus derivative dA by dh will be positive. To the right of h is equal to minus a by 2. To the right of h is equal to minus a by 2 andre h is equal to h is greater than minus a by 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ h minus a will be greater than minus a by 2 minus a. So this is minus this will be negative. ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, slight value h minus a is slightly greater than this value means still it is negative ಆಯ್ತು. And then 2h plus a will be greater than 0 from this rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ. So negative into positive you will get negative dA by dh will be less than 0. So ಅಂದ್ರೇನು by first derivative test this is increasing and decreasing, that will be a point of maxima. So therefore what we can observe, h is equal to minus a by 2 is point of maxima. So ಅಂದ್ರೇನು when h is equal to minus a by 2 this will become the maximum point. ಅಂದ್ರೆ height is minus a by 2 ಆದಾಗ ನಮಗೆ maximum area ಸಿಗುತ್ತೆ. Now to get the maximum area substitute in the area function. So therefore maximum area of the triangle, maximum area of triangle, what we get, substitute this in the area function, that is a is equal to b by a into root a square minus h square means square of this, that is a square by 4 into a minus h, a minus of minus a by 2, that is plus a by 2. Simplify ಮಾಡೋಣ. So b by a into a square minus 4a square minus a square root 3a square divided by root 4 is 2 into 3a by 2. So ಏನಾಯ್ತು, this we will get it as a is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ b by a into separate ಮಾಡೋಣ 3 into root 3 ಬರುತ್ತೆ, this is root 3 into 3 ಇದೆ, square root of a square is a, so a into a is a square divided by 2 into 2 is 4. So 1 a cancel ಆಯ್ತು, we'll get the max, therefore a is equal to 3 root 3 ab divided by 4, that is the maximum area that can be inscribed in the maximum area of the isosceles triangle that can be inscribed in the given ellipse, right? So hence the maximum area. Okay, next, tank with rectangular base and rectangular sides open at the top to be constructed so that its depth is 2 meter. Depth ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, volume is 8 meter cube, volume ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the building of tank costs rupees 70 per square meters of the base construct ಮಾಡಕ್ಕೆ 70 rupees ಆಗುತ್ತೆ per square meter, ಮತ್ತೆ sides ಗೆ it costs 45 rupees per meter per square meter, then what is the cost of the least expensive tank? So volume change ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, volume ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ 8 meter cube ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಲೆಂತ್, ಇದು ಬ್ರೆಡ್ತ್,
ಇದು height already ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 meters. Now volume also given. So given volume of tank, they have given V is equal to 8 meter cube. So 8 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, length into breadth into height is equal to 8. So length into breadth into 2, height ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 8. So 2 4s ಹೋಯ್ತು. V is equal to 4 by L. ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್, surface area of tank. What is the surface area? Open at the top. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ surface area ಇಲ್ಲ. Surface area of base ಏನು? It is length into breadth. ಇದು 2 times ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. It is open at the top. Only base surface area. Next sides ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಗೆ length into height. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ length into height. So you will get 2 times L into H plus then ಈ ಸೈಡ್ಗಳದು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ 2 times ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 times L into B. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಗಾಟ್ L into H. 2 times L into H, 2 times H into B. Height into breadth. Then L into B we already got. L into B ಏನಾಗುತ್ತೆ? L into B is 4 plus 2 times H. 2 into H is already given. H is 2. So 2 into 2, 4L plus 4B. H is 2. Now we can take out 4. We will get 1 plus L plus B. We got it from here. That is 4 by L. This is the surface area of the tank, which is a function of length now. ಇದನ್ನ let us differentiate with respect to L. Differentiate with respect to L. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ds by dl. We will get it as 4 constant, 1 ಗೆ 0. Derivative of L is 1 minus 4 by L square. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. d square s by dl square. 4 constant, 1 ಗೆ 0. Derivative of minus 4 by L square. 1 by x square ಗೆ derivative minus 2 by x cube. So minus into minus plus 8 by L cube ಬರುತ್ತೆ. This is d square L by dl s by dl square. Now for the critical point, ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ds by dl is 0. So 4 0 ಆಗಲ್ಲ. 1 minus 4 by L square equal to 0. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ L square equal to 4 ಬರುತ್ತೆ. Since L is the length cannot be negative. So plus or minus ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. L is 2. Now substitute L equal to 2 in d square L by dl s by dl square. At L is equal to 2, d square s by dl square. It is 32 by L cube ಅಂದರೆ 2 cube, it is 8. So we will get it as 4, which is greater than 0. 4 greater than 0 ಬಂದಿದೆ. So therefore L equal to 2 is point of minimum. Which means what? Therefore surface area of tank is minimum when L is equal to 2. Surface area is minimum when L is equal to 2. So ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ₹70 ಫಾರ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ₹45 ಫಾರ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಒಂದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ is what? Base, what is the area of the base we got? 4 units. So 4 into ₹70 for the base. So you will get 280. Then cost of construction of sides.
sides ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇವೆರಡು sides are 4l plus 4b, that is this one 4l, 4 into l is 2 plus 4 into b is 4 by l, that is 4 into 4 by 2, 4 into 4 by 2 into cost of construction per square units, it is 45. So ಏನಾಯ್ತು ಇದು 8 plus 8, 16 into 45, 16 into 45, it is 720. Now therefore total cost of construction ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, it is 280 plus 720, that is 1000. So therefore cost of least expensive tank is rupees 1000. That's what they has to find. Next, a window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. Rectangle mele semicircular opening ide. The total perimeter is given, that is 10 meters. Find the dimensions of this window. Dimensions ಏನು, that is length ಏನು, width ಏನು, radius ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So that the maximum window is to admit the maximum light through hole opening. Maximum light ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಾಗ maximum light ಹೋಗುತ್ತೆ. So that means what, total area of this window should be maximum. ಆವಾಗ ಅದರ dimensions ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕು. So let us take like this. Let us take x is the length of this window, y is the width of this window. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಲೆಂತ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು x ಇರುತ್ತೆ. This will act as the diameter for this semicircle. Diameter of this semicircle andre what will be the radius of this semicircle? It will be x by 2, half of this length. Okay, now ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, total perimeter is given perimeter of window, total perimeter is given, that is 10 meters. Perimeter ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆದ್ರೆ perimeter of the rectangle ಏನು, 2x plus 2y. open rectangle ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಪನ್ ಇದೆ, so therefore length is only once, so it is x plus, but width is 2 times, ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, so therefore 2y plus ಇದರ perimeter ಅಂದ್ರೆ ಏನು, circumference of this semicircle. Circumference of total circle is 2 pi r, circumference of semicircle is pi r. So pi into r ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ radius is x by 2 will be equal to 10. Now therefore ಇದರಿಂದ y ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2y is equal to 10 minus ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ x minus pi x by 2. So therefore y ಏನಾಯ್ತು, 10 by 2 ಅಂದ್ರೆ 5 minus x by 2 minus pi x by 4. ಇದು y. Now what we have to find, ಇದರ ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ therefore area of window is nothing but area of this rectangle part plus area of this semicircle. ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is area is length into width, x into y, plus area of the semicircle. Area of the semicircle is half of the actual circle. Half of the actual circle ಅಂದ್ರೆ half of pi r square. Radius is x square by 2, that is x by 2 whole square. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. x into y ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 minus x by 2 minus pi x by 4 plus 1 by 4 times pi x square. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. So that is area is equal to, that is a ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏರಿಯಾನ a is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, pi x into 5, that is 5x minus x square by 2 minus pi x square by 4 plus 1 by 4 times pi x square.
So now let us cancel these two. We'll get it as a is equal to 5x minus x square by 2. Sorry, this is 1 by 8. So then pi x square by 4 plus pi x square by 8. So ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 8 ಆಯಿತು. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 minus 2x by 2 ಅಂದ್ರೆ x, then 2x by 8 ಅಂದ್ರೆ minus pi x by 4. Right? Now again differentiate with respect to x. D square a by dx square we will get it as 5 get 0 minus 1 minus pi by 4. Derivative of x is 1. Now for critical point, substitute dA by dx is 0, which means dA by dx 5 minus x minus pi x by 4 is equal to 0. ನಮಗೆ x ಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ 5 is equal to x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಬರೀ 2 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 1 plus pi by 4. Simplify this. 5 is equal to x into 4 plus pi divided by 4. So x ಏನಾಯಿತು 20 by x 4 plus pi. 20 by 4 plus pi. ಇದು substitute in the second order derivative. So at x is equal to 20 plus 20 by 4 plus pi, d square a by dx square ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 1 minus pi by 4 ಅಂದ್ರೆ minus 1 minus pi by 4 both are negative less than 0. Therefore x is equal to 20 by 4 plus pi is point of maxima. So which means what area becomes maximum when x is equal to 20 by 4. So therefore let us find out y also. What is y? Y is equal to 5 minus x by 2. 5 minus x by 2 minus pi x by 4. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 5 minus x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ you will get 4 is the LCM, 1 by 2 plus pi by 4, x common ತೆಗೆದ್ರೆ so 5 minus x ಅಂದ್ರೆ 20 by 4 plus pi into ಇದೇನಾಯಿತು 4 plus pi divided by 4. 4 so that is 4 is the LCM, 2 plus pi divided by 4. So you will get 5 simplify ಮಾಡೋಣ. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 into 4 20 plus 5 pi minus 5 into this 10 minus 5 pi divided by 4 plus pi. So 5 pi 5 will get cancel. 20 minus 10, that is 10 by 4 plus pi. This is y. So therefore the dimensions of window to admit maximum light is y is equal to x is equal to 520 by 4 plus pi and y is equal to 10 by 4 plus pi. That's all, which is the required dimensions so that through this window to admit the maximum light. Next one, the sum of perimeter of circle and square is k, where k is a constant. Prove that the sum of the areas is least when the side of square is double the radius of the circle.
ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Sum of perimeters of circle and square. Perimeter of circle is nothing but circumference of the circle given. That is circumference 2 pi r plus perimeter of square. So perimeter of square, if x is the side of the square, perimeter of the square is 4x. That is given to be k, where k is a constant. It is a constant. Now either we find x from this or r from this. X find out madkandre 4x is equal to k minus 2 pi r. So x will be k minus 2 pi r divided by 4. Now ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಸೊ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಮೈನಸ್ 2 pi r by 4 whole square. Let us simplify this. 16 ಆಯ್ತು. 16 ನ LCM ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 16 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ k square is k square minus 2 into 2 4 2 into 2 4 pi into k into r, so that is 4k into pi r plus square of this is 4 pi square r square whole divided by 16. This is a. Now let us differentiate this, find a critical point. So differentiating with respect to r. With respect to r differentiate ಎಲ್ಲ in terms of r ಅಲ್ಲಿದೆ. So differentiate with respect to r. dA by dr ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 by 16 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. 16 pi r square ಅಂದ್ರೆ 32 pi r. Next k square constant 0, 4k pi constant, derivative of r is 1, so ಮತ್ತೆ minus 4k pi. Then 4 pi square r square, for 2 into 2 8 pi square r. This is the first order derivative. Second order derivative ಏನು ಬರುತ್ತೆ? d square a by dr square. It is derivative of this is 32 pi, ಇದು constant 0 plus ಇದು derivative of this is also 1, so 8 pi square whole divided by 60. Now for the critical points, for critical point dA by dr is 0, which implies what? dA by dr is 0, which implies denominator 16 ನ cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 32 pi r minus 4k pi plus 8 pi square r is equal to 0. ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು r, ಇದರಲ್ಲಿ 8 pi r ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 8 pi r ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ we will get, so 4 plus pi is equal to 4k pi. 4k pi. So pi cancel ಆಯಿತು, pi will get cancel. You will get r is equal to 2 times ಹೋಯ್ತಿದ್ದು 4 pi plus pi divided by ಈ 2 ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ r is equal to 2r ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, so k divided by 2 times 4 plus pi. This is the radius we got. ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೈ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. at r is equal to k by 2 times 4 plus pi ಏನಾಗುತ್ತೆ? d square a by dr square is positive. Therefore r is equal to k by 2 times 4 plus pi is
point of maxima. So which means when radius is equal to this value, that sum of those areas will become minima. Second order derivative is greater than 0, so it is minimum. So square least ಅಂದ್ರೆ minimum ಆಯ್ತು. ಈಗ radius na we have to prove that the side of the square is double the radius ಅಂತ prove ಮಾಡಬೇಕು. Let us substitute r value here. ಇದರ substitute ಮಾಡೋಣ, x calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So therefore x ಏನಾಯ್ತು, x is equal to k minus 2 pi into r ಅಂದ್ರೆ ಇದು k by 2 times 4 plus pi, 2 cancel ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, divide by 4, whole divide by 4. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ LCM 4k, x is equal to ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4k minus 4k plus pi k minus pi k whole divided by 4 plus pi into 4. ಈಗ pi k cancel ಆಯ್ತು, so x you will get it as 4k, k will get cancel, 4 will get cancel, k by 4 plus pi. K by 4 plus pi is nothing but the radius. We got x is equal to k by 4 plus pi divided by 2 idre, it is nothing but the radius. So therefore what is that? This can be taken as e r na ikade cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ this can be taken as 2 times r. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೆ, so from equation 1 we can take k by 4 plus pi, k by 4 plus pi equal 2 cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2r ಆಯ್ತು. So therefore when x is equal to 2r, area becomes minimum. So area is least when x andreno side of the square is double the radius of the circle. So when the side of the square is double the radius of the circle, sum of the areas will become minimum, least. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದೇ ತರಹದ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.